So hello everybody, we continue with our lesson unit 1 in Q skills for success 5. So now I just follow the book online. Can you see the screen? Right? So this activity is from your book somewhere. I don't remember. Yeah, this one. So we have the list of new works that we need to study in this list before listening 1. And now we go to, I know that you already know this word, but we listen and repeat, that's all. And if you do have it at home, try to record and play. Okay, so the first word, boundary. Boundary. Okay, so everybody, you can repeat with yourself if you can hear the sound. So do you hear the sound? Yes or no? Boundary. Yes. Okay. Yes, sir. Try to repeat. Boundary. Boundary. Okay. Consciousness. Consciousness. Okay. If you know it already, you don't need to study. You just go through it. If you don't know it, you repeat. Okay. So I just play it quickly. I play it quickly so that you can follow. External. Fascinating. Function. Insight. Overall. Perception. Recovery. Regain. Structure. Tranquil. Okay. So in order to practice using these words, do you understand the meanings of these words? So take turn to make a question using these words. That is how we study to speak. Okay, so the first task now is that you pick 3 words in the list, make a sentence for each word. Okay, and send it into chat. For example, insight. For example, if you choose the word insight, I need to type it. Insight. So you write your name. This is an example. So you write the words and your name, and then you write a sentence from your own language. Okay, so I give you 1 minute for a sentence or 5 minutes for everything. So just pick up one word and I will try to make sure that you do for every word. So we have the list of the word right here. Try to do it. So make sure that everybody writes and try to use on the words we just studied over here. 5 minutes from now. Giờ thầy ơi cho em hỏi lại là nãy
Thầy nói là question hay là sentence với thầy? Sentence. Sentence. Dạ em cảm ơn. Tranquil. Structure. Regain. Recovery. Perception. Overall. Insight. Function. Fascinating. External. Consciousness. Boundary.
Okay, it's look really good sentences. You can generate. Okay, thank you for that. Now we move on, and if you can finish, that's good. If not, don't worry, you can do it later. So we move to the next activity. So we have this word, and I check your name, and I call your name to make sure that you are in the class, and you tell me which word we can copy to put it here. Okay. Okay, so let's have a look at the list. Dạ thầy ơi, cho em hỏi cái thầy. Yes. Dạ có mấy bạn vẫn chưa vô được cái thầy. Why? Mấy bạn nhắn tin trên group á. Em cũng không biết, bạn nói là bị vấn đề gì sao. Vào thì nó có nhiều cách vào. Một là đã có tài khoản vào, hai là chỉ cần nhấp vào link và vào thôi. Hồi nãy bạn nói là bạn vào được rồi nhưng mà bị văng trở ra. Thì cái đó có thể là do mạng bên bạn yếu hay sao đó. Bạn đổi thiết bị, hoặc là kiếm cái vị trí nào sống tốt một tí. Bởi vì team nó cho phép là các bạn vào khi là học trò, hoặc là vào khi là khách, hoặc là vào kể cả là khi các bạn không có tài khoản các bạn vẫn vào được. Và thầy có làm cái video hướng dẫn về cái đó mà, các bạn cứ vào thôi nhé. Rồi cứ nhấp vào đường link mà vào thôi, tức là có tài khoản thì vào kiểu khác, không có thì vào kiểu khác, có app thì vào kiểu khác, không có vào kiểu khác. Rồi vào thì mấy bạn cứ nhấp đồng ý giùm thầy là được admit cho các bạn vào. Hãy vào sau thì nhấn admit cho bạn vào. Mình tiếp ha. Okay, sorry, we continue. I have something cover block my screen. So now you read from question 1 to 8 in practice unit 1 practice vocabulary 1. So the area where a language is spoken, I try to open the list of your list, and it seems that I cannot open that. Okay, in it. I need to open the list. Somebody is on in the class now. Okay, so now I call your name, and if you are in the class, tell me. Okay. So Thiên Thảo, are you here? Yes, I'm here. Okay, so try to do question 1, 2, 3, 4. Okay. And Phương Thảo, are you here? Yes, I'm here. So do 5 to 8. Okay. Yes. Thank you. Okay. So
So try to think about the answer and tell me. That's all. The area where language is spoken. Yes. And just tell me the answer, which word, I will move it for you. And then we check the answer, don't worry. And no problem if it's wrong or right, okay? The area where a language is spoken does not always match one country's physical something. And it should be a noun right here. Quickly, please. So you could try to use the words in the list right here. You see it? Look. Thảo, two Thảo. Thảo. Dạ. Thảo nào vậy Thảo? So which one? Tell me. Or anyone who knows the answer, tell me. Which one? Physical boundary, huh? So do you choose boundary? You choose. When our friends influence our behavior, we are being controlled by forces that are external. Are you sure? Now I move it for you. Okay. So I move it for you. Any other answer? Don't worry if it is wrong. We can check later. Okay. Quickly. What about Number 3 is consciousness. Okay. And quickly more. Structure. Okay. What else? Recovery. Recovery. Okay. What else? Perceptions. Perceptions. What else? Insight. Insight. And functions. Function. You try to understand or try to tell, explain that why you choose these answers. So the area where a language is spoken does not always match one country's physical something. Okay, and you select boundaries, not consciousness, not structure, not perceptions, or not insights, not functions. So do you understand every word in these 8 sentences? If you do not understand, check. Okay. So now we submit and honor correct. Okay. So we have the first answer is boundaries, where our friends influence our behavior. We are being controlled by forces that are external. So now I need you to read the sentences carefully and mark it in your book, in the exercises in your book. Now we move on to the next activity. Okay, this one somebody did. We listen and we fill in the blank. Okay. Losing a native language. Welcome. Feel free to take any open seat you can find. I'll begin the lecture in just a moment. I just need to get my computer set up. Okay, let's begin. I think you'll find today's topic fascinating as you prepare your final projects. Today I'm going to talk about native language loss in immigrant communities. As many of you have already demonstrated with your personal stories, children in immigrant families sometimes don't speak their native language as fluently as their parents speak it. In fact, sometimes the children do not speak the language at all. The reasons for this change
Do you follow it? Hello? Yes, sir. Okay. So Losing let native me language. scroll down for you. Welcome. Feel free to take any open. We have some options right here. A, B, C, D, and this here too. So I just move it down for you, or you should ask me to select any of the answer. Okay, after we finish listening. Is it okay? Yes. Yes, okay. So now I do not know how to go back, so we listen and Losing a native language. Welcome. Feel free to take any open seat you can find. I'll begin the lecture in just a moment. I just need to get my computer set up. Okay, let's begin. I think you'll find today's topic fascinating as you prepare your final projects. Today I'm going to talk about native language loss in immigrant communities. As many of you have already demonstrated with your personal stories, children in immigrant families sometimes don't speak their native language as fluently as their parents speak it. In fact, sometimes the children do not speak the language at all. The reasons for this change are both simple and complex. In general, it comes down to two factors. First, parents sometimes choose to immerse their entire family in the language of their new country. They believe that if their kids are fluent in the local language, they will be more successful. So instead of speaking Farsi at home, for example, a family living in Germany might structure their home life so that the entire family speaks German as much as possible. This is a phenomenon that is common in households all over the world, from Turkey to the United States to Sweden. This phenomenon can be referred to as the parent's choice. Second, the children sometimes make the decision to distance themselves from the family's first language. This choice is made for many reasons, but studies from the past decade point to assimilation as one of the main reasons. Overall, children of immigrant parents, like other children, simply want to fit in with their peers at school, at work, and around town. This phenomenon can be referred to as the children's choice. And while those choices may look simple on the surface, the reasons behind these choices are more complex. In the case of the parent's choice, the decision can be a heartbreaking one. As you know, language is very strongly linked to culture, and many parents feel like they are leaving part of themselves behind when they shift to speaking a new language. The choice is hard. Do they give up a piece of their own culture so that their children can be successful? And then we have the children's choice, which is not easy either. Parents may really want their children to speak the family's native language, but the children don't want to. The children might have the perception that it's just not cool to speak their parents' language. It might make teens stand out as different from their peers. And during their teenage years, many people prefer to avoid being different. So you, or young adults like yourselves, choose the local language as a way to distance yourself from your parents. Not because you don't like your parents, but as a way to fit in with your new peers and your new culture. The children's choice can create a boundary between the parents and the children. As I mentioned, a lot of culture is tied up in language. When they speak different languages, children and parents may no longer share as much of the same culture. Many immigrant parents speak of a loss of connection with their children. When children stop speaking their first language, whether by the parents' choice or the children's, language skills are often lost. As you rely more and more on a new language, and unfortunately, some people lose and may never regain their native language skills. What are your thoughts on the topic? okay. So can anyone give me the correct answers in this case? Just tell me if I correct. I will check the list too. So who's next? Um, Thúy Huỳnh. Thúy Huỳnh. I'm here. Okay, that's good. Do you have any answers for any questions? Sentence one.
Number 1, which one? Yes. The variations for native language block. Okay. Number 2. Which one? Number 2, simple and complex. Complex. Okay. Thank you. Complex. Yes. Thank you. Losing. I will ask another one. Tô Thị Minh Thư. Yes or no? Tô Thị Minh Thư. Dạ Tô Lê chứ thầy, em không phải Tô Tô Lê, Thị. sorry. Tô Lê Minh Thư. I'm sorry. Yes or no? Yes, right? Yes. Thứ, 3 Thứ. Hồi nãy em nghe nó không được rõ lắm, nhưng mà theo em guess thì chắc là retain their native language. Okay. Number 4. Yeah, both languages. Okay, thank you Thư. Next one, Phạm Thị Bình. Trần An Hảo. I'm Bình here. Yeah. Okay. Yes, Bình. Okay. Bình, number 5. Parents, young people want to. The first one. Assimilation? Yeah. Okay. Number 6. So, according to Leks, many times young people don't speak the language of their parents because of the young people want to. The first one. The first one, that's right. Okay, thank you Bình. Next one. You. Okay, Trần An Hảo. Yes, sir. Hảo. Yes. 7 Hảo. Okay. I do second. The second. Okay. Number 8. Improve. Okay. So now we check. So do you understand the main contents of this speech? So it is something about immigrants, the situations of immigrants, families that their children is in the kind of in the dilemma of using what kinds of languages. The language of their mother, their parents, or the language in the local area where they live. So that kind of a real problem. So now we check the answer. We have there's some problem right here. This is correct. And professor states that the major reason parents want their children to speak as much of a new language as possible is so the children is not to retain their native language. And I cannot click on it anymore, okay? And parent choice phenomenon is when children encourage their parents encourage their children to speak the new language, not their own language. And you know that when your family is new in a local area, in a different place, at that time, if you speak the mother tongue, nobody in the local area will understand you. That's why if the parents thinks about that situation, they have to understand that their children need to have friends, need to live in the community. They have to speak the new language of that local area. That's the important things. If you can understand that.
Okay, so we have four incorrect answer right here. So you can see the changes right here. So this is so that children can succeed in the new culture, and this is the local language only. And over here, according to the professor, a change in language is typically accompanied by a change in culture. And you see that with families who are immigrants to a place where they speak a different language, they change the culture, they change the language, they change everything. Children who adopt a new language are likely to lose some of their native language skill. And you can see it's common with Vietnamese who are living abroad now. If they live for some years in other countries, when they go back to Vietnam, they get some problem communication in Vietnamese at the beginning. It can understand that situation. Okay, move on to the next one. Okay, so for this one, I click on this and you select the answer. Okay, so for the first one, Võ Mai Thảo Hân, are you here? Yes, I'm here. Okay, so Thảo Hân first, right? So you listen now. Question 1. I'm so tired of having to explain everything to my parents. Sometimes I feel like they're not even listening to me. Which one, Hân? Let me see. So choose one. I'm tired of having to explain everything to my parents. Sometimes I feel like they're not even listening to me. I think number 2. Okay. So do you understand the context over here? Can you explain what you understand from the listening? In English or in Vietnamese? In English, of course. I listen. I hear that the speakers said they try to talk to their. He tried to talk to his parents, but his parents sometimes don't listen to him. Yeah, something like that. Do you know why? I think because his parents cannot understand him. Yeah, yeah. It's one of the reasons. So this context is something that is something happens when you have a family, like for example, Vietnamese family, and live in the U.S. for example, and the own generation parents usually they don't speak a lot of English, and the children they are learning the language so that they can find jobs and blend in they can kind of believe in they fit in the society. At that time their language is different, so when they use the language sometimes their parents could not understand. And if the children is younger, they can kind of try to find a way to match the need of their parents and the society. But if the children are a little bit old, kind of teenagers, they usually think that their parents get a problem of understanding them, etc. So you have to understand the inference, kind of the meaning behind of this speaking, this audios, that they have the problem of understanding each other, and maybe they explain it in the way that they can understand from the student perspective. Okay, so we will check the answer later, don't worry. Okay, so next one, I invite Thu Ngân, Huỳnh Trần Thu Ngân. Yes, I'm here. Yes, thank you. So now we listen to number 2. The whole idea of learning a second language is not my idea of fun. I can think of a million things I'd rather be doing. Which one do you choose? I think
The third one. The third one? Yeah. Okay. So I want you to listen to it again. The idea of learning a second language is not my idea of fun. I can think of a million things I'd rather be doing. Okay. So what do you understand from the saying? She said that learning another language is quite of waste her time. Yeah. It's not fun for her. She Yeah. can thousand of things behind Thousand of beside that. things she can do. Yeah. So do you choose the answers? Okay. Do you want to change or skip that? Um, oh, the second one. Okay. Thank you. So we will check the answer later. Don't worry. Okay. If it's wrong or right, just make sure that you understand the information after you listen to it. Trần Thị Anh Thư, are you here? Yes, I'm here. Okay, thank you. Question 3. His plan to paint his house in primary colors is unbelievable. He's so creative. His house is really going to make a statement. Okay. So which one do you choose? I choose the first one. Choose the first one. Okay. So I want you to hear it again and tell me what you understand from the meanings, the implication. His plan to paint his house in primary colors is unbelievable. He's so creative. His house is really going to make a statement. Okay. So what does it mean with the speaker in this situation? I heard that someone dạ em nghe là cái ông này ông khen ông đó là sáng tạo và gì đó. Yeah, that's right. And you choose the answer. Do you want to change the answer? So in this case, you listen to the tones, the speak cues. Oh, blah blah blah. So kind of the surprising sound, and then I cannot believe something. I can't believe that blah blah blah. So you see, the expressions is something not with. Okay, I don't want to tell more. So do you understand what I mean? Yes, I choose the second one. Okay. So you change from one to number 1 to number 2. Okay. So we will check it later. I don't show the correct answer right now, and we can check it later. Number 4. Thank you. So we move to number 4. Tây Hồ, are you here? Yes, I'm here. Thank you, Ho. Now you listen to number 4. If I lost my ability to hear or speak, I'd go crazy. I mean, I really don't know how I could cope with that. Communicating with people is such an important part of my life. Yep. Yes, I choose. I choose the third one. Okay, and can you explain a little bit about what you understand from the speaking? The speaker said that she could not understand. She could not understand the people who lost of the skill of communication. Okay, listen to it again. If I lost my ability to hear or speak, I'd go crazy. I mean, I really don't know how I could cope with that. Communicating with people is such an important part of my life. So actually in this, we can understand that the ability to hear or to speak. So usually if you lose one, you lose both of them.
You cannot speak in a long time. You cannot hear, or you cannot hear. You cannot speak because you don't know what to answer. They go together. Okay. And this person trying to explain that kind of the feeling of how do we say, the feeling that she cannot do anything without with communication because she cannot understand by hearing or speaking. Okay, thank you. Number 5, Trần Hồng Ngân. Yes, I'm here. Okay, thank you. Hồng Ngân, you listen to number 5. I've been studying in the US for so long. I feel caught between two worlds when I visit my grandparents back home. They don't speak any English. Okay. Which one, Ngân? I choose number 2. Okay. Do you understand the implied meaning in this case? The presupposition of the situation. Presupposition. Okay, forget it. Okay, we continue. Over here, if you listen to the context, that the main talk about something related to their parents when they go back home and they have to communicate in a different kinds of language that they use every day. And the supposition could be that their parents is old and they don't study, they don't know another language, and the countryside is boring, etc. So there are many things to say. Number 6, 7, and 8, I will call 3 people, and then you take turn to do it. Thùy Trinh, are you here? Yes, Yes, Thùy yes, Trinh. I'm here. I'm here. 6 Như Hảo, Phạm Thị Như Hảo. Dạ em nghe thầy ơi. Okay, 7. Đinh Trúc Mai. Đinh Trúc What do Mai. you mean on Asian children? Đinh Trúc Mai. Hello. Absent. Huỳnh Lệ Ngân. Huỳnh Lệ Ngân. Yes. Yes, okay. So Lệ Ngân number 8, Như Hảo 7. Lệ Ngân 8, Như Hảo 7, and Trinh 6. Okay. Now 6. A lot of tourists to my country are really sad. They don't even try to learn basic words before they come. The whole experience of being in a new country is lost on them. My answer of number 6 is C. Okay. Number 7. Who I forget? Trinh Hảo, right? Hảo. Sorry. Story. Number 2. Number 6 is I choose 2. Okay, don't worry. I will explain later. How? Reading Maxine Hong Kingston's stories of her early school years was an amazing experience for me. She totally captured the way we Asian children in American schools feel. Number 7. I choose the first one. First one. The final one. Ngân, right? Ngân. Yes. I wonder why we even have to write and edit essays in this class. Who's going to need to go through that process in the future? Communication technology is going to make that whole skill unnecessary. Okay, number 8, I choose Which C. one? Okay, before I click on submit, I need to ask you,
Do you recognize this type of listening is similar to or compatible with what kinds of tests do you usually take in the real life? Các bạn có thấy được cái dạng nghe này là nó liên quan tới cái nội dung nào mà chúng ta hay thi tiếng Anh không? So what kinds of skills do you need in this kind of listening for short conversation or for short speech? Multiple choice. It's multiple choice. A type of Note test. taking. Yeah, it's Note taking skill. Note taking. No. This skills in making inferences, and making inferences is usually can be found in TOEIC examination. So in TOEIC examination or in part 1 of B step, okay, or in part 1 of B step, where you listen to a short conversation or a short information, and then you select the answer, okay. So this type of listening, you can practice your skill of understanding the whole information, and then you think about the meanings inside of the speaking. This is not just the words you hear, but you have to understand everything to locate the meaning, the core meaning, the real meanings of the message. Okay? It's not something that you can listen to the word and you see the word and then you select the answer. For this one, you have to understand the context, the meaning, the inference of the speaker. If not, you will select the wrong answer if you only try to match the keywords. Trong cái loại câu hỏi này thì nó lại không đòi hỏi các em là khi chúng ta nghe, đây là đang nghe cái kiểu mà nghe bài thi. Nghe bài thi thì có những loại nghe là chúng ta nghe chỉ cần nghe làm sao cái keywords nó match và nó mang đúng ý nghĩa là nó correct. Hoặc là có những loại là nó là synonyms của cái mình nghe với cái synonym của cái test thì là mình correct. Trong cái loại này thì nó không phải như vậy, nó phải là understand the context. Mình phải hiểu cái context đó, mình hiểu cái voice của người speaker, mình hiểu cái inference, tức là cái ý mà người này muốn nói đó. Cái ý mà người này infer, tức là muốn nói tới, người ta để bên trong cái thông điệp của người ta. Thì đây gọi là making inferences, thì nó rất là phổ biến trong TOEIC hoặc là trong V-step, mà cái part 1 nó cũng có cái này. Chúng ta sẽ nghe những cái dạng bài tập này rất là thông dụng để có thể mà luyện cái kỹ năng nghe của mình, tức là nghe được từng từ, nhưng mà bên cạnh đó là phải hiểu được bên trong đó là người ta đang muốn nói tới cái gì nữa. Hiểu không các em? Thầy check answer nhé. So we have number 1 is wrong because I mentioned this already, because it's not something about that parents don't care about you, but we have the problem of understanding. So they have problem of understanding. Number 5, is it not really like to go back home because they speak only the first language? Okay. Do you mean that you wish you stay forget about learning English? So we can listen to number 5 again. I've been studying in the US for so long. I feel caught between two worlds when I visit my grandparents back home. They don't speak any English. Okay. So which one do you choose again? I don't remember that. A. So we cannot choose it anymore, but okay, let's check about that later. Number 7, do you mean that Maxine Hong Kong Kingston story are completely untrue? So which one do you choose again? So they have the correct answer in the red. Yeah.
Something wrong right here. Okay, 7. How, right? You want to listen to it? Yeah. Reading Maxine Hong Kingston's story early school years was an amazing experience for me. She totally captured the way we Asian children in American schools feel. So which one do you think? This is the situation when the speaker talk about the case that he reads the story from Maxim Hong Kingston, and he can imagine what happens with the children. Okay. I choose the last one. Do you mean you could relate it to her story? Relate, not related. Okay, now Related. number 8 now. 8. Hello, you listen again to number 8 and select the correct answer. I'm not sure why we even have to write and edit essays in this class. Who's going to need to go through that process in the future? Communication technology is going to make that whole skill unnecessary. Okay. Number 8, Ngân, right? Yes. Yeah. So do you understand the situation now? Yes, I choose B. Okay, the correct answer is right there. And what is this one? Okay, correct right here. Okay. And number 5, the correct answer is A right here. Okay. Okay, thank you. We move on to the next one. Pronunciation. I think you do not need this, but I play it for you to have to listen and repeat. And you can do it by yourself. I just click on it 2 times for you. Adequate. 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 Fragment. 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 Gesticulate. 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 Imitate. 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 Incident. 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 Intense. 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 Invariably. 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 Outburst. 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 Persist. 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 Reveal. 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 Sentiment. 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 Tangible. 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 Okay, now I invite one person to make the first sentence using the word in the list. So I invite Mỹ Trang. Are you here? Nguyễn Thị Mỹ Trang. Yes, I'm here. Okay, so you make the sentence, the first sentence, and tell the class. Don't worry, think and say the sentence. You are adequate to your high mark. Can you repeat the whole sentence? Yeah. You are adequate to your high mark. Adequate is an adjective. Yes. You are adequate. You are adequate to your high mark, your high rate. You are adequate to your score. Good mark. You have good score. Adequate is not that kind of meaning.
Adequate is the situation that you have enough things for some cases. So like I have adequate conditions. So adequate usually used before the noun. I think so. Can you type the sentence on Zalo for everybody to have a look? And I will go back to that later. Now we move to the next person. So you type the sentence, okay? Quất Mỹ Trân. Quất Mỹ Trân. Absent. Nguyễn Thảo Lam. Nguyễn Thảo Lam. Nguyễn Thị Tú My. Yes, I'm here. Okay, thank you, Me. Me, number 2, Me. Yes. Fragment. With that. Okay. Yes. Nowadays, a lot of perfume was produced with many kinds of fragments. Is it okay? Yeah, it could be understand like that. So perfumes can be made with many different kinds of fragments. Yeah, it's okay, but it's a little bit hard to understand. But it's okay. Okay. Number 3. Thank you. Nguyễn Hồng Vân. Yes, sir, I'm here. Yes, you will do with number 3. Gesticulate. Okay. My hand usually gesticulate when I'm talking. So me, right? I and my friend, right? My friend and I, right? Can you repeat the first part of the sentence because I get lost? I mean my hand. My hands. Yeah, yes. The hand usually gesticulate when I'm talking. Your hands cannot do it. It's you do. Gesticulate is the actions of doing this, moving your hands when you are speaking. So you do it, not your hands. So your hand cannot control, cannot be the agent. I understand. Okay. So can I change the sentence into I gesticulate when I'm talking? Yeah. I usually gesticulate when I am speaking in front of people, something like that. Okay. You see? Yes, thank you, sir. Okay. Number 4. Hàng Hoàng Thảo Vi. Absent. Lê Bá Đương. Absent. Yeah, I'm here. Okay, yes. Bá Đương, yes. Bá Đương, number 4. Imitate. Yeah. When I speak to foreign, when I speak English to a native speaker, I often imitate them. It doesn't make sense, dude. Because when you speak to them, you respond, you communicate, you don't imitate. But when you study English, you imitate them. But when you speak with them, if you imitate them, they will beat you. Because like, hey, how are you? And you say, hey, how are you? And it doesn't make sense, dude. You see what I mean? Các bạn hiểu chỗ này ha. Tức là khi mình luyện tập thì mình imitate, nhưng mà khi mình nói chuyện với người ta nói một câu mình nói giống hệt vậy là người ta quýnh mình á. Clear? Okay. So number 5. Trần Thị Mỹ Hạnh. Hạnh. Yes, I'm here. Okay, thank you, Hạnh. Number 5. Incident, Hạnh. Yes. Many classmates can't participate these lessons because internet incident. Because of the internet incidents. Yes.
Bởi vì sao? Because because after you use because, it should be as VO, and you have only incident, so because of. Okay. Yes. Okay. Thank you. Thanks. Next, Nguyễn Phát Huy. Yes, I'm here. Okay, thank you, Huy. Um, Number 6. I think she has intense emotion. Intense emotion. Yeah. Okay, this is possible. Yeah, kind of. Okay, intense emotion. Intense is an adjective, and emotion is a noun, and intense emotion is the motion, the extreme emotion, or something like that. Okay. Or intense, something with intense. Yeah, it's okay. Okay. We move on to the next one. Nguyễn Quốc Huy. Yes, sir. Okay, so we have Nguyễn Quốc Huy, not absent. Yes. Nguyễn Quốc Huy, number 7. Yeah. Playing football is an invariably not my hobby. Playing football is my invariably most my hobby. Mode or most only most MODE or MOST. Most is not the most is adjective. Most of most. So do you know the type of words for this word? So is it an adverb? Right? Adverb. So you use it as an adverb, and you have the word most. Most is an adverb too. You know that, right? Yeah. So you have 2 adverbs at a time in a sentence. So can you repeat the sentence again? Yeah. I play football is invariably invariably my hobby. My hobbies, and that's this time. And this time is a little bit better. Okay, and this time is okay. Okay, this time it's okay because and this time invariably modify the verb. It's not to modify anything behind that. And if you have it like is invariably most, it's not. It doesn't make sense. Okay. Yeah. So okay, and this time it's fine. Okay, outburst. Okay, next, Lâm Gia Lâm. Yes, sir, I'm here. Okay, so your turn is number 8. Outburst. So my sentence is an outburst of patients of COVID is getting more and more. An outburst of Patients. patients. Of COVID patients is getting more and more. COVID victim. I like the word victim. 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 And increase or increasing or something. Because getting more and more is a kind of works for. You use that for the case that you don't know how to use the word decrease, increase, fluctuate, or you don't develop. It means you don't know the words to say exactly, and then it's going more and more. Is more and more. So more and more is something that you emphasize it, but the way you use it, it's very common for an explanation than the words to use. Okay. Yes. So try to use the word that really means that. Okay. We move to the next one. Tăng Thị Ngọc Mai. Yes, I'm here.
Thank you, Mai. Persist, Mai. My sentence is I persist to improve my listening skills. Persist. You persist to improve. My listening skill. Persist to improve. So you persist. You focus. You focus. You force yourself to do something in a long way, and you force you to practice. It could be better than to improve, because improve is the result of something, and you persist to do something in the process. You see what I mean over here? You persist to do something in the process, or to achieve a process. To persist to improve, because you persist, but it does not mean that you can improve. Okay, if you can understand. So this is okay. This is okay with the grammar, but with the meaning, we need to modify it a little bit like that. Okay. Yes. Okay. Number 10. We have number 10. Review to Lê Phương nghe. Yes, I'm here. Nghe, review nghe. Kim was forced to review Jai's job. Wait, again. Kim was forced to review Jai's job. Was forced to review Jai's job. Change up. What does it mean with that? Change. Kim phải tiết lộ cái công việc của Jai ạ. Shade. The chops of shade. What does it mean over here? Kim is forced or was forced to improve to review something as a secret, and a job of somebody is a secret. Yes, you mean so, right? You mean Jade is doing something secretly? Yes. And now Kim is forced to review. This is not with the meaning of review. Review is mean you personally, you intend to show people, to unveil it. You review it. And in your sentence is there, like Kim was forced to report or to tell people about that, or to share. It's not to review. I think it's not really natural in that situation. So for your sentence, Kim was forced to how do we say, to talk about, to share about, to report about, to is he not review in this situation? Let me find another word for this. Thầy ơi. Yes. Thầy nghe em không thầy? Nghe, yes. Dạ hồi nãy thầy kêu á, nhưng mà em đang bị kết nối lại cho nên là em mở mic lên nói mà thầy không có nghe á thầy. Who's that? Dạ Quách Mỹ Trân, em làm câu 10 đúng không thầy? Yeah, okay. Dạ review. She's very nervous because it is her first time review her secret to everybody. First time review is not okay, because first time to do. Revealing. Yeah. So can you type the sentence down into Zalo, because that has some grammatical problems in the whole sentence. Yeah. So review is a verb, and the meanings of the word review I need to check for sure. Oxford and review,
and we need to make sure that we understand is to make something known to somebody. So to reveal a secret, reveal nothing, reveal the details of a tragedy has been revealed, and reveal the truth, reveal that. Okay, ancestor, reveal something, is a trailer, reveal something that we cannot expect. So to show something previous could not be seen is it revealed too. So it's been unveils. So which these things I don't think that the first case is okay. Let me check one more time with the synonyms. Do we have synonyms right here? Passport. Synonyms. Okay, so we have the close, tells, give away, give out, release, lick, and the sentence. Okay. Okay, so we have thesaurus right here. Declare. So Kim was forced to review, to review, to review, to review, to declare, to talk, to unfold, to proclaim, to explain, to confess. Yeah, it's better with to confess. To confess is more suitable. It is suitable. Confessed. Okay, to confess or to announce is okay. To admit, it's not admit, to affirm. To affirm could be. To okay. I don't remember the name of the people for question number 10. So Nghe, are you still there? Yes, I'm here. I still do not think that your sentence about review in the case of Kim's was forced to review something is suitable in this case. Okay? I think you should think about more options of using different word for that case, because with me the semantic features of review is something different from the case you give. Okay, thầy nghĩ là trong trường hợp của em nói bạn Kim thì bị ép buộc tiết lộ cái gì đó, mặc dù tiếng Việt mình dịch là tiết lộ, nhưng mà trong tiếng Anh chữ review nó không có, theo thầy thì nó không có mang cái nét nghĩa, cái semantic feature nó không có mang nét nghĩa của cái câu này. Do vậy em có thể chọn lại trong cái nhóm từ này nè, thì thầy thấy confess hay là declare hay là explain hay là forced to explain hay là gì đó thì nó sẽ gần hơn với cái nghĩa của cái câu mà em nói. Còn trường hợp review thì chúng ta sẽ dùng theo cái kiểu là làm sao để mình giống như là một cái secret gì đó thật sự được tiết lộ, mà trong cái câu đó cái nghề thì nó chưa đủ thông tin để cho người ta cảm thấy đó là một cái secret. Thầy giải thích như vậy thôi. Em có gì thì em cứ check lại ha, bởi vì thầy dùng theo cảm giác, ok. 11, bạn 11 là bạn Đỗ Thị Diễm Ngân. Yes, sir. Yes, sir. Bạn Diễm Ngân sẽ làm sentiment. I usually make decision from rational motivation rather than sentiment. Is this okay? Yeah, it look okay to me. Rational motivation rather than sentiment. It's okay for the structure, but I think emotional with sentiment is a little bit similar. Is it right?
emotionals and sentiments is the same. So it could be something with your mind and your sentiments on. So what choice over here should be a little bit opposite in terms of meaning. It's not something similar, okay? Because you use it. Sentiment is something with your heart, your love, okay? And the first one is the same, okay? So now I check the sentence. She is very nervous because it is her first time revealing a secret. Trân ơi, cái câu mà Trân mới vừa đưa lên Zalo đó Trân, về mặt ngữ pháp mà nói thì thầy không thấy nó sai lắm, nhưng mà về mặt ngữ nghĩa mà nói á, thì thầy thấy nó không tự nhiên, bởi vì tự nhiên she is very nervous because it's her first time revealing her secret. She is very nervous because it's her first time revealing her secret. Đọc hồi thì thấy cũng thuận. Đọc hồi thì thấy cũng thuận, nhưng mà nó kiểu sao ta? Nó không có tự nhiên hả thầy? Nó không tự nhiên, thầy cảm thấy nó kỳ kỳ. Nhưng mà thầy không giải thích được tại sao, bởi vì level thầy chưa đạt tới cái mức của native được. Thầy chỉ cảm thấy nó không thuận thôi, thầy không có giải thích được. She's very nervous because it's her first time revealing her secret. Thường mình reveal secrets là mình thường mình chủ động hoặc là bị động. Mà cả chủ động thì chắc chắn mình sẽ không có nervous rồi. Mình nervous kiểu khác, còn bị động thì mình worry chứ không, mình worry kiểu khác. Ok. Cái này chắc phải check thêm một cái level semantics cao hơn tí để xem coi nó có fix nhau không. Nhưng mà cái đó nếu như đổi thành hồi hộp thì sao thầy? Hồi hộp. Nervous thì cũng có mang nghĩa đó chẳng ra. She's very nervous because it's her first time revealing her secret. Ok. Tạm vậy đi ha. Còn muốn hay hơn thì bữa nào mình tư duy nhiều hơn tí, mình tìm cái hay hơn ha. Với nhiều vậy là ok đi rồi. Tangible, tới bạn số 12 ha. Bạn số 12 là Hoàng Hữu Nhân. Yes sir, em hiểu. Yes. The jury needs more tangible evidence before they could declare him guilty. Yeah, that's okay. That's okay. That's a good one. Thank you. Mình move on ha mấy đứa. Mấy bài tập này nhiều quá, chắc thầy phải remove bớt mấy đứa tự làm mấy đứa ha. Cái này mấy đứa tự làm được mấy đứa. Tự làm đi ha. Thầy mấy cái này thầy move qua đi. Tới grammar nữa này, các bạn tự làm trong sách các bạn được không? Thí dụ này đi ha. Children sometimes their ability to speak due to a serious illness. Cái này các bạn chọn là chủ động hay bị động. So lose or are lost. Thầy không hỏi bạn nào, ít bạn trả lời quá vậy. Lose. Thử ha. Rồi. Câu số 2 đi. Bạn chọn câu nào được? Câu số 2 thì có chủ động hay bị động, các bạn chỉ nói với thầy chủ động hay bị động. Taylor explained that a stronger sense of the present moment because of her stroke. Bị động ạ. Ok, thầy chọn thôi nha. Lát check đáp án. Rồi tiếp. Chủ động. Ok, tiếp. Dạ bị động. Number 5. Bị động. Okay. Number 6.
Chủ động. Chủ động. Number 7. Chủ động. Chủ động. Okay. Number 8. Chủ động. Chủ động. Okay. 9. Chủ động. Bị động. Linguist là Chủ động. cái Bị động. researcher about language đó mấy đứa. Vậy chủ động hay bị động? Chủ động. Trying to understand. Okay. Number 10. Chủ động. Okay. Check nha. Sai 2 câu này. My mother, if I bring home a low rate. Này sao ta? Will concern. Cái này đúng là bị động. Because the situation is influenced by me. Because if I bring home something better, it's not a concern. Okay. Anna, so this is a different ways of using participles. A scholarship, so she can study in French. In this case, Anna cannot award, but Anna get the award. Okay, maybe awarded. Thầy Anna theo học nên thầy không có check. Câu số 6 thì đơn giản là bởi vì cái situation chỉ happen khi cái if nó xảy ra thôi nên nó bị động. Câu số 8 này thì rõ ràng là cái này là receive scholarship thì chứ cô này không có tự ấy được. Thank you. Chúng ta move next. Mấy cái bài tập này các bạn về tự làm đi ha. Thầy các bạn về tự làm, còn không hiểu thì thầy sẽ gửi đáp án cho mấy đứa sau nha. Cái này là gì nhỉ? Listen to conversation, pay attention to how the words are stressed. Record A, B, part A and part B. Listen to your recorded conversation, then select submit below to send to your teacher. Cái này thì bạn nào có sách thì làm bài nộp cho thầy mới được, còn không có thì bó tay ha. Ok. Bây giờ mình thử tập ha, mình thử tập cái này. Tập sao cho nó đúng ngữ âm. You're going home to study? Rồi, một bạn nào đọc thử thầy nghe. Yes, I can't concentrate here. Sau khi nghe xong, các bạn đọc thử. Well, I feel better working among other people. Not me. I need peace and quiet to work. Really? I find I can tune out the noise. I much prefer the tranquility of home. Okay, well, call me if you want to hang out later. Will do. Bye. Okay, so now I invite Đoàn Thị Yến Nhi. Are you here? Yes, I'm here. Nguyễn Ngọc Yến Nhi. Yes, I'm here. Okay, so Đoàn Thị Yến Nhi A and Nguyễn Ngọc Yến Nhi B, right? Can you read it and I try to follow you? So A first. You are going home to study? Right. Yes, I can't concentrate here. Good. Wow, I feel better working among other people. Not me. I need peace and quiet to work. Good. Really? If I can turn out the noise. I much prefer the tranquility of home. Tranquility. Tranquility. Okay, well, call me if you want to hang out later. Well, do. Bye. Okay. One note over here. Các bạn đọc rất là tốt rồi ha. Nhưng mà nếu mà nói về tính chất bắt chước á, để cho mình có được cái natural intonation thì mấy đứa còn thiếu một tí ở chỗ này. Tức là cái cao độ lên, tức là ngữ âm mình nó sẽ gì nè. Thì cái điểm cao lên nhiều khi mấy đứa chưa tới nha. Mình nghe từng câu mình đọc thử nè ha. You're going home to study? You're going home to study. You see what I mean? You're going home to study. So, cái điểm dừng rất dứt khoát và cái điểm lên rất dứt khoát. Mấy đứa thấy hiểu chỗ nào ạ? Trong cái kỹ thuật luyện nói tiếng Anh,
cái đẳng cấp cao nhất là cái suprasegmental features. Đó là những cái âm vị, những cái âm vị siêu đoạn tính á. Thì những cái bản chất này nó bao gồm là pauses, điểm dừng, dứt âm, cao độ, thấp độ và kéo dài, trường độ, rồi lên là cao độ. Đó. Thì những cái yếu tố này, nếu các em thật sự muốn luyện tốt là chỉ cần luyện những câu nhỏ và phải cho nó lên xuống đầy đủ, dừng, kéo dài đúng mức, thì lúc này cái miệng của mình, kể cả là mình không có giọng trời sinh, thầy sẽ phân người nói tiếng Anh ra làm hai loại. Một loại là có sẵn bản năng ngôn ngữ, gọi là natural accent. Thì những người này, người ta nói cái gì nghe cũng giống tiếng Anh hết, kể cả người ta nói sai cũng nghe giống tiếng Anh nữa. Thì đây là loại thứ nhất. Loại thứ hai là loại những người như thầy và một số bạn là sẽ không có cái accent đó. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể luyện được chính xác ngữ âm, ngữ điệu, lên giọng xuống giọng, stress các thứ, để cho tiếng Anh mình nó chuẩn ở cái mức bắt chước được cái native speaker. Lên xuống chỗ nào, âm lượng chỗ nào, cường độ như thế nào, chỉ có bắt chước, không có cách nào khác. Và ở một cái level nhất định mình phải luyện qua cái này cho nó giỏi. Thì trong hai bạn hồi nãy vừa đọc không có sai cái gì cả. Tuy nhiên nó vẫn thiếu trong các cái cao độ, cường độ, làm cho nó chưa có mượt, nó chưa có natural. Thì mình hai cái đối tượng khác nhau. Một đối tượng có sẵn accent, cho dù người ta có nói sai nó vẫn nghe giống tiếng Anh. Đối tượng thứ hai là đối tượng mình phải luyện thật dữ, thật chuẩn thì nó mới ra giống tiếng Anh, còn không nghe là biết sai thôi. Tới đây các em hiểu ha. Mình đi tiếp. Thì cái này về các em có bài tập thì các em tự ghi cái này, các em sẽ nói. Figurative language. Okay, we listen and repeat this one if you want in your from your side. As quick as lightning. As quick as lightning. As quick as lightning. Okay. As free as a bird. As free as a bird. As light as a feather. As light as a feather. Feather. To be as clear as crystal. To be as clear as crystal. Crystal. Because ở đây có âm K trước chữ R, nó hơi khó đọc. Clear as crystal. To be a fountain of knowledge. To be a fountain of knowledge. Fountain nó nhấn N xuống. To be an uphill battle. To be an uphill battle. Battle thì đã giọng Mỹ, chuẩn ha. Cái này các bạn về tập đọc theo và giải thích. Cái này là những cái thành ngữ mấy đứa. Thành ngữ thì ý nghĩa nó giống như là as quick as lightning, là cái kiểu này giống như nhanh nhẹn, nhanh như chớp vậy đó, kiểu vậy. As free as a bird là giống như là tự do thoải mái. Thì cái này mấy đứa về tra thêm để hiểu ha. Cái này thì trong cái level cao của IELTS á, thường thì chúng ta dùng tiếng Anh, chúng ta vẫn dùng ở cái mức những cái cấu trúc nào mà nó thân thuộc thôi. Tuy nhiên để mà tăng score band trong IELTS chẳng hạn, thì đôi khi chúng ta phải dùng một số cái cụm giống vậy để cho, nhưng mà phải dùng chính xác nha. Đối với cái này, nếu mà mấy đứa dùng chính xác thì mấy đứa mới được dùng, còn không thì đừng có dùng. Cái kiểu mà giống như mình nói điển tích mà nói tào lao đó. Cố gắng không dùng khi không hiểu rõ, chỉ dùng khi hiểu rõ, như vậy. Thì ở đây các bạn tự lựa một vài cái cho mình dùng trong quá trình sử dụng ngôn ngữ trong tương lai nha. Ok, no taking. Bài này thầy không biết đi chừng nào mới hết. Cái này thì mình chỉ ráp cái này lên thôi, mấy đứa tự làm chắc được, thầy khỏi làm gì. Rồi elder speak. Mình nghe thêm cái này nữa, được cái gì không?
Now to the health of older people. A new study says the way we talk to them could affect their well-being. Nancy Cordes has the story. So we start from the very beginning. We are taught that older means wiser. And yet scientists say the older we get, the more likely we are to be spoken to like children. I think it's demeaning. I think we're still here. I think we can still think. The technical term for it is elder speak, a grown-up version of baby talk. You did such a good job. Studies show it can be physically and mentally harmful. Older adults who receive this message may suffer injury to their self-esteem. If they're depressed, they could become more depressed. And there is some thought that they may actually start to act like a frail little old person who can't do for themselves. Researchers at the University of Kansas studied nursing home residents with dementia. When staffers used demeaning phrases like "good girl" or "are we lost?", the residents were twice as likely to resist care. They're really trying to convey a message that they care to these older adults, and what they just don't realize is that they're also giving this message of incompetence or talking down to them. What I'm going to do is minimize it. 76-year-old Lois Granick, who trains seniors to use computers, says it's a mistake people only make with her once. Because you tell them, no, thank you. Do I know you? Why do you use my first name? I am Mrs. Granick. I am not, your buddy. Maybe, she says, it's the young dogs who need to learn some new tricks. Okay. So, do you have any answers to these questions? We just select 2 phones are not mentioned. Anyone can guess for me? Or can give me the correct answer, and then we check. And even if you can tell me what is going on with the case. Anyone? If not, I will call you. Okay. Let's check. Tăng Yến Nhi, are you here? Yes, right. Yes. Yến Nhi, can you tell me which one do you choose for question 1? For the question 1, I choose true. Okay, and number 2? Slowly, don't worry. It's about the time, but okay, we try to do it quickly. Yeah, I guess 2. 2. Okay, 3. Number 3, phone. Okay, number 4. And I didn't catch it. Too many questions to hear one time. Okay, so anyone else? So I move to the next one. Hoàng Nguyên. Yes or no? I'm here. Hoàng Nguyên. Can you hear me? Yes. Number 4. True. Okay, number 5. False. Yeah. Number 6. Nursing homes in twice. True. Okay, 7. So, There's something being spoken today. True. okay, 8. True. Okay. Thầy muốn, trước khi thầy sửa cái này thì thầy muốn mấy đứa hiểu cái situation ở đây là những cái elderly á, những cái elderly tức là những cái người già trong cái tình huống này á. Trong cái nghiên cứu này á, người già, người ta cứ nghĩ là người già thì khi trở nên già người ta sẽ nói cái ngôn ngữ của trẻ con. Tuy nhiên khi mà
cái nghiên cứu được thực hiện thì khi mà mình dùng cái ngôn ngữ trẻ con với họ thì họ không có chịu. Có nhiều situation xảy ra lắm và người ta resist lại cái đó. Tức là người ta nói đơn giản lại thôi chứ không phải là người ta muốn nói như trẻ con hoặc là được hiểu như là trẻ con. Thì chúng ta submit ha. Submit. Đây, chúng ta có đáp án sai ở đây. Using elder speak does not make elderly person act like a frail or on the person. Thì câu này đáp án của chúng ta không phải là true. Elder speak does not cause depression in. Câu này thì thực sự là cause luôn đó mấy đứa. Bởi vì giống như là mình làm nurse đi, tức là người y tá, mình tiếp xúc với người già mà mình cứ coi người ta là good girl, we lost này kia, thì cái kiểu này làm cho người ta bị stress á, người ta sẽ resist lại. Câu thứ 7 mình sai là câu này thầy đoán nó là câu này thầy nghĩ nó là not mentioned, bởi vì không có liên quan tới cái benefit hay gì. Mình see answer thử ha. Not mentioned chính xác nè, tức là nó không có được mention ha. Rồi đáp án là như vậy. Chỉ câu số 5 nè, the not call depression thì cũng not mention luôn, tức là nó chỉ nói về vấn đề là người ta resist lại thôi. Những cái người elderly người ta sẽ avoid để được phục vụ, avoid thôi chứ không có nói là người ta bị rest, bởi vì không có nghiên cứu về vấn đề này. Chắc cũng gần hết giờ thôi, bây giờ mình quay qua cái homework quá, còn nhiều quá. Cái bài nghe chính thì chúng ta còn bài test, thì chắc bữa sau mình làm cái bài test 1 này ha. Bữa sau thì sẽ cho các bạn làm bài test 1 đầu giờ, thì cứ đầu giờ đúng giờ thì chúng ta sẽ làm cái test 1 này. Thì các bạn sẽ làm bài, thầy sẽ cho các bạn làm bài test 1. Listening to thì thầy đã gửi qua Zalo rồi đúng không các em? Alo. Dạ đúng rồi thầy. Vậy thì bây giờ như gì nè, thầy sẽ check đáp án vào bữa thứ 2 của listening 2 với listening 1 đi ha. Listening 1 bữa mình nghe rồi, mình có bài script rồi, thì thầy thứ 2 thì sẽ làm cái test 1 cộng với một cái bài hỏi để nói, một bài thực hành nói. Vậy thì trong cái thực hành nói của cái bài này thì mình sẽ thực tập trên Leafread thì thầy thấy các bạn lên làm rất là nhiều, thầy thấy rất là positive. Bạn nào làm được thì cũng đã gửi trên bạn nào làm bài không được thì đã gửi trên Zalo rồi, làm trên Leafread không được làm trên Zalo rồi. Thì trong ngày thì mình cố gắng mình làm cái bài hoàn chỉnh của cái hoạt động là Story of My Life. Thì hồi nãy thầy có gửi cho mấy đứa cái narrative. Cái hình đầu tiên của cái buổi học hôm nay là nó liên quan tới narrative, tức là mình sẽ đi chọn lựa hình ảnh. Mấy đứa sẽ dùng PowerPoint thôi, mấy đứa không cần là phải làm nhiều đâu. Mấy đứa sẽ có một cái hình mấy đứa từ nhỏ này ha, cái tới năm mấy tuổi có gì bước ngoặt ha. Mấy đứa hiểu ý thầy nói không ạ? Mấy đứa sẽ làm một cái PowerPoint hoặc là một cái Word gì đó. Mấy đứa làm sao mà để cho người ta nhìn thấy được cái timeline của cuộc đời mấy đứa cho tới lúc này và trong tương lai cũng càng tốt. Thì thầy muốn mấy đứa kể câu chuyện về mấy đứa ở cái ngôi thứ 3 và xem như mấy đứa là người thành công, người nổi tiếng. Mấy đứa kể story of my life. Đó là cái speaking homework mà thầy sẽ tạo một cái leaflet cho mấy đứa làm chuyện này. Và mấy đứa có quyền làm cái này trên file PowerPoint, rồi mấy đứa xuất thành video, hoặc là mấy đứa gửi trực tiếp file PowerPoint cũng được, hoặc là mấy đứa đăng video lên leaflet cũng được, không sao hết. Đối với thầy thì phương án nào mà mấy đứa có làm việc là thầy chấp nhận. Tới đây mấy đứa hiểu không ạ? Hiểu cái homework mình hôm nay không ạ? Cần thầy đánh máy lên đây không? Homework là create a story of your life and use a narrative way to tell that story from the time you were born to your success. Mấy đứa tự dự đoán cái khoảng success của mấy đứa ha. No limitation of time, no limitation of time, but information about timeline should be mentioned.
Should be tone. Okay, this is homework for this week, and I type it in C1.2 Zalo. So now we go to this one. Mấy đứa thấy được nó phải không? Thầy đã đăng lên Zalo rồi đó. Bây giờ thầy sẽ làm thêm một cái topic ở đây. Mấy đứa vẫn còn đang thấy đúng không? Story of my life to success. From to the success. Okay. Save to root. Copy. Yes. Bây giờ thầy khẳng định lại là mình bạn nào mà cảm thấy yếu nói, nghe cho kỹ nha. Bạn nào cảm thấy yếu nói thì có cái any topics and share nè. Mỗi ngày mấy đứa cứ lên nói một bài cho thầy đi. Lên lấy chủ đề cơ bản bóc thăm. Talking about yourself, your hometown, your future, your plans. Mỗi ngày một chủ đề hoặc là mỗi tuần hay gì đó 2-3 chủ đề. Các bạn lên any topics, các bạn share trên đó. Cái này là khuyến khích những bạn học yếu tập nói. Story of my life là homework cho từng ngày ha. Còn những cái này thì assignment thì mấy đứa làm là nữa thầy đếm video ha. Thời gian thì không có giới hạn nên mấy đứa cứ làm thôi. Tới đây ổn chưa? Có thắc mắc gì không? Không thắc mắc thì chúng ta nghỉ, ta điểm danh rồi chúng ta nghỉ. Dạ thầy ơi, cho em hỏi cái thôi. Hỏi đi em. Em thì em không có hình của em hồi nhỏ nhiều của thầy, thì trường hợp đó thì sao thầy? Mình lấy hình hoạt hình đi cưng. Đó. Mình giống như mình có thể mô tả cũng được nè. Ví dụ như là mình con cúng mình để vô cũng chả sao. Quan trọng là mấy đứa thực tập nói và lấy câu chuyện của mấy đứa ra để sau này thầy kể thật mấy đứa nghe là thầy đã từng đi nghe những bài tiểu thuyết á mà người ta kể của ta mà thầy nghe xong thầy nói thật là thầy chưa từng làm được tới level đó luôn. Thầy tới vậy đó. Mấy đứa hiểu không? Đây là một cái nghệ thuật và mình nói được về bản thân mình sẽ hiểu được về người khác. Hiểu chưa? Rồi. Dạ rồi, cảm ơn thầy. Bữa nay Thầy ơi, cho em hỏi cái. Hỏi đi. Dạ, là cái PowerPoint em gửi thẳng trực tiếp qua cho Zalo của thầy luôn được không thầy? Thì em sẽ nặng quá gửi mail nó cho thầy. Bây giờ Zalo chung nhóm hoặc là thầy có cái link cho mấy đứa nộp bài mà đúng không? Thầy sẽ tạo một cái link cho mấy đứa nộp bài nha. Rồi. Thầy tạo cái link ngay bây giờ luôn. Try. Dạ thầy ơi. Nói đi. Đó có deadline không thầy? Thầy đừng để deadline nha thầy. Tất cả những cái lớp của mình làm á thì deadline là thí dụ bữa nay mình học thì tới cái ngày mà thầy check, tức là thí dụ bữa nay mình học thứ tư đi, thầy giao thì tới thứ tư tuần sau là phải có. Vậy đi, thầy cứ cho tuần làm gia hạn vậy đó. Mà cái này mới chút xíu là xong hả? Dạ, ví dụ như em không nhớ chi tiết nhiều thì em nhớ gì em kể đó được không thầy? Được chứ, mình kể làm sao cho người ta cảm thấy thú vị á em. Ví dụ như đây là một cái cô bé mà ở nhà ai cũng kêu là cúng con bởi vì lúc sinh ra gì đó vân vân ha. Dạ, cảm ơn thầy. Mấy đứa phải tập. Cái chuyện này gần ra trường rồi mà. Dạ thầy ơi, video này tầm bao nhiêu phút thầy? Không giới hạn, thầy đã nói không giới hạn là mấy đứa nói cảm thấy tự tin tới đâu thì nói tới đó. Giới hạn tối đa là 10 phút. Tại vì cái clip nó chỉ cho 10 phút thôi. Hiểu không em? Thầy ơi, vậy là cái cách trình bày á, là mình sẽ lên cái flip xong cái mình sẽ add cái PowerPoint của mình lên, xong rồi mình sẽ up video trên đó chỉ được video thôi. Còn mấy đứa làm PowerPoint mà có ghi hình á thì mấy đứa sẽ gửi lên Zalo cho thầy. Hoặc là gửi lên folder này, thầy làm folder liền cho mấy đứa này. Submitting file for individual. Mấy đứa cứ vào folder nha. Thầy tạo cái folder đây. Thầy sẽ share màn hình toàn diện cho mấy đứa xem nha. Rồi thầy sorry là nó hơi trễ mấy đứa một tí. Thì thầy làm một cái folder cho mấy đứa này, folder này nè ha. Bây giờ thầy sẽ share cho mấy đứa, thì mấy đứa cá nhân, thí dụ Nguyễn Hữu Tài, thế một lớp mình có bạn tên Nguyễn Hữu Tài phải không? Dương Hữu Tài chứ. Thì thí dụ bạn Tài sẽ đặt cái thư mục là tên là Dương Hữu Tài. Các bạn Tài cứ tất cả bài tập hàng tuần cứ gửi vô tên cái thư mục Dương Hữu Tài là thầy biết thầy chấm à. Được không? Cứ nhiều đưa vô đó hết, tức là ai tên gì tự lên tạo thư mục. Bây giờ thầy sẽ share cái thư mục qua cho mấy đứa.
Thầy sẽ share cho thư mục cho mấy đứa đưa lên. Vậy thì thầy vô copy link cái mail của mấy đứa. Thầy sẽ copy, tức là đứa nào có mail nộp cho thầy thì đứa đó sẽ lên đây nhập được vào. Rồi đây tất cả những bạn trong lớp mình ha. Rồi thầy sẽ đưa nó vào đây, danh sách with restricted, để cho mấy đứa không bị ngại là người ngoài vào có thể coi được. Rồi ở đây editor luôn ha, send. Rồi mấy đứa sẽ nhận được mail của thầy và mấy đứa sẽ đăng nhập vào bằng cái mail này để nộp bài cho thầy. Hút hả? Nó báo là hút hả? Nó báo là sitting quota là bao nhiêu nhỉ? Vậy là có vài bạn nó không cho rồi, thôi vậy thầy đổi phương án khác. Thôi mấy đứa cứ vào bình thường, thầy sẽ lấy cái link này, link anyone ha, trở thành editor ha. Mấy cứ lên nộp bài thôi, copy link, save, ok. Thì thầy đây là cái link nộp bài đó, cứ vào đây tự tạo thư mục cho mình này, đây nhấn vào này ha. Thì thí dụ bạn tên là một bạn tên là Đỗ Thanh Thiên Thảo, đúng không? Thì mình tạo thư mục tên là Đỗ nè, Thanh nè, Thiên nè, Thảo nè, cứ bài nộp cho thầy, cứ nộp vô đây, ngày giờ nó có ghi sẵn mấy đứa. Ủa cái này cái gì vậy? Đây thầy đưa lộn chỗ, xin lỗi, thầy lộn bên đây, xin lỗi, nó nằm ở đây. Rồi bạn Đỗ Thanh Thiên Thảo này ha. Có bạn Thảo nào vô nữa đó thì bạn vào đây, bạn cứ bỏ file vào đây thôi. Thì ngày giờ nữa thầy chấm, thầy chỉ mở bạn này ra bao nhiêu file, nội dung sao đủ không rồi thầy chấm điểm ha. Học với thầy được cái là mọi thứ nó gom về chỗ ha. Rồi thắc mắc gì nữa không mấy đứa? Thầy ơi, vậy là Vậy mấy cái bài cũ lần trước mình có cần nộp lại lên không thầy? Có, đưa vô luôn đi cho nó gọn. Còn đưa lên live read là để mình nhìn thấy tiếng Anh của mình, được chưa? Và thầy, tại có nhiều bạn không vào được nên thầy không có xem đó là cái kênh bắt buộc, thầy chỉ khuyến khích thôi. Các bạn hiểu thầy nói không? Vậy thầy ơi, gửi bài lên Live rồi bây giờ mình phải tải về xong rồi mình gửi vô đó. Lợi Live rồi thì thôi. Dạ. Live mấy đứa cứ để anh chảnh, đứa nào mà làm không được mới đưa vô đây, được chưa? Tại vì Live nó có cái hay của Live là gì nè mấy đứa. Live này thầy vô thử cho mấy đứa coi lại nha. Live này rất là hay ở chỗ là thầy coi là thầy biết lớp mình có 53 bạn nè. Đó, bạn nào đã nộp bao nhiêu video nè. Thầy thấy không? Nộp ngày nào luôn nè. Đó. Thầy coi vào đây là thầy biết liền. Thầy vào thầy chấm từng bài được luôn. Thầy biết bạn này là từ ngày mấy tới ngày mấy nộp bao nhiêu lần luôn. Thầy bấm vào cái bạn này nha. Thầy bấm vào bạn Thiên Thảo nha. Thầy biết là Thiên Thảo là đã nộp 2 bài vào cùng một ngày luôn. Đó, mấy đứa hiểu không ạ? Tức là nó sẽ giúp thầy quản lý rất là tốt. Trừ khi các bạn không vào đây được, các bạn làm những cái kia và những bài tập khác. Tới đây hiểu chưa các em? Dạ. Rồi thầy điểm danh nhanh một cái nha, để cho công bằng. Tại điểm của thầy chấm công bằng lắm mấy đứa. Võ Thị Quỳnh Thi có không? Dạ em có em thầy ơi. Diễm Trinh. Dạ có. Tuyết Trinh. Dạ có. Hoàng Minh Tấn. Hoàng Minh Tấn. Lê Thị Ngọc Tuyền. Dạ có. Trần Kim Ngọc. Dạ có. Trần Thị Anh Thư. Dạ có. Bảo Anh. Dạ có. Quỳnh Như. Dạ có. Như Quỳnh. Dạ có. An Thanh Thanh. Dạ có. Bảo Trân. Dạ có. Cái này là thầy chỉ tham khảo thôi, thầy chỉ show màn hình cho mấy đứa thấy luôn. Sau khi mấy đứa học xong cái giờ của thầy đó thì thường team nó sẽ báo về cho thầy một cái danh sách. Trong danh sách đó thầy biết bạn nào có vô học, nên là mấy đứa cứ an tâm, cái chuyện này nó công bằng đối với thầy dạy. Thì đây mấy đứa cứ để ý mỗi cái bữa mình học xong đó, trên màn hình này ha, thì nó sẽ có attendance reports ngay cho thầy luôn. Lúc nào nó có hết đây attendance report. Sau khi mình học xong là nó có cái này liền, là thầy vào đây là thầy sẽ biết được bạn nào có đi học, bạn nào sao luôn. Thầy tải được cái file đó về, nên là mấy đứa cứ an tâm. Mấy đứa đi học, mấy đứa có đăng nhập, là lỡ mà thầy có điểm danh sót thì trong đây nó vẫn còn. Các em hiểu ý thầy nói không ạ? Dạ. Với lại còn thêm cái bữa cái link to với liên quan có còn thiếu điểm á thầy, mình có còn đọc cho thầy nhập vô không? Chắc bữa sau nhập đi, bữa nay trễ quá sợ mấy đứa chiều mấy đứa học không kịp ha. Dạ.
bữa sau thầy sẽ vào đọc cái này, hoặc là thầy đưa cái này lên cho mấy đứa. Rồi, mấy đứa còn thắc mắc gì nữa không? Thắc mắc gì nữa không? Dạ thầy, hôm bữa trước thầy có cho cái bài tập về nhà nó có một cái test dài á thầy. Ừ, Vậy mình có cần gửi điểm test đó cho thầy không thầy? Cái đó thì mình tới thứ hai thứ sáu. Lý do là gì nè, cái test đó mấy đứa phải có ít nhất 1 tiếng. Mấy đứa bình tâm tĩnh trí, mấy đứa làm từ từ. Bởi vì cái test đó mấy đứa làm dừng nhanh thì trình độ rất là thấp, đúng không? Mà mấy đứa làm đúng hết vòng 1 thì nó mới qua vòng 2, hết vòng 2 mới qua vòng 3, nó làm hoài vậy đó. Thì mấy đứa phải đủ kiên nhẫn, mấy đứa làm càng cao lên thì mấy đứa trình độ mới đúng, hiểu chưa? Rồi, nên là bạn nào làm tới thứ hai thì check cái đó lại, thầy sẽ cho nhập dữ liệu cái đó ha. Cái đó mới đúng trình độ thật đó. Các bạn mà làm thấp mà các bạn làm không cẩn thận là nó bị sai rồi, các bạn bị out ra liền. Rồi, thế này ổn chưa? Rồi các bạn về luyện tập nhé, có gì khó khăn thì cứ nhắn Zalo group nha. Đừng có ngại gì cả, vấn đề là mấy đứa luyện. Bạn nào yếu quá thì cứ nhắn tin riêng cho thầy, được chưa? Hiểu không các em? Bạn nào cần luyện cái gì cao cấp hơn nói thầy cho tài liệu. Rồi, tới đây rõ chưa? Bởi vì lớp mình trình độ không đồng đều mấy đứa nha. Trình độ lớp mình không đồng đều lắm, nên là thầy phải có những chiến lược khác nhau cho các bạn khác nhau. Rồi, sẽ có bữa nhanh bữa chậm, bữa nhanh bữa chậm như vậy. Rồi, các em còn thắc mắc gì nữa không có thì nghỉ. Dạ không thầy ơi. Rồi, Dạ bye không bye. thầy ơi. Bye bye. Không thầy Dạ ơi. chào thầy. Rồi, bye bye các em. Rồi, Goodbye sir. goodbye.